Ai mwana chiri chitya bantu bange naga tunyumye mwana mangu same old but we wrap up ya Betyna story twaga tulabe bitwize mu story no bingi nnyo bingi. It's not just a love story, people, and it's taken us on a very good journey exploring different aspects. Love traffic. There's too much traffic here. When you write, those who have followed the story very well, balabi ebintu bingi nnyo nebyebayize bibadde bingi nnyo bingi sijja balimba stories like that. And when I bring it to the diaspora, nena bawa ate an expose. Regina the Cradon Beauty. Ayo mugirinde story yo ejabanyumira. Mulaye buli kimu ekibeera eno mu byemikwano mu byalaavu and muyiga ate n'ebirala n'ensonga nyingi nnyo and the decisions ezibeera mu bulamu bw'abantu, things we do for love kudda wano eno ebbali tutambula I'm going to step up on the side. Omanyi abantu bagenda batambula nga balinga abataliiyo and suddenly olina kukoona bukoonyi. Simanyi lwaki ekintu kino kiri common nnyo wano oba oyana ebirowoozo bingi naye ekyo kyo people we live in the first world, and kati kyova olaba nti story ya Betyna yakiriikinganya n'abantu. People took sides on me. They took ownership of that, this, that, Shayla. Shayla, ex-lover Shayla, consultant doctor. And then to balancing the story, Naateka kati mulinde ya Regina, mugenda kulaba ate kijja kuba kirala nnyo. Mulabe obulamu bweno obwa isolation, mulabe obulamu obwa loneliness. Kati ngenda batwala paka 2000 ng'ebiseera ebyo n'okulya ku muntu ayogera Oluganda nga olabanga things like that. We shall explore Pier 1 abagijjukira sale wano noise one eri ku kyuma ekyuma ekikoona babeera basima all the time, knocking down something or this and that. And kyabanyumiza nti nja batwala mu bintu bingi nnyo bye mujja okulaba wano. Obulamu bwano si bwangu nga bwe mubulaba, ate kisinziira ne ku myaka gy'ojjiddeko ate n'embeera gy'ojjiddemu. Kati I will more or less relate to myself. Once najja kusoma najja ne sente zange, nalina sente ebikirevu nnyo. So, but I would use this as a reference point. Naye nga sijja kubeera ku byange nnyo. Mukitegeera. So, today wa Betyna. Nakati Betyna story yo basically ewedde. Chapter ya wedding gye mbadde mulinda. And there's going to be some drama, of course, you know what I mean? There's going to be some drama. So those are the things that, make a story, Kyekiriwo. Bano bantambulirako. Oli nakutambulirako ku side nga agoberera byoliko. Sikyagalira ddala. And omuntu, I don't know, abantu bano balina emize kambabuulire. Toba, n'abanga atambula naawe nga kuliko bwati emabega too close for comfort, man. Muzungu. So tugende maaso. The wedding chapter. The anticipated wedding ceremony. So tubiraba
Kaza ayambadde ekigatto ekibye ebigatto bye twabyambalanga dda byali by'abakazi naye nze nvumirira nnyo naye waliwo ebigatto naye byeraba nga bifu. There's no sense of style, you know what I mean? So abalwakuba njagala nnyo ebirungi are easily criticized. So the wedding, Betyna and the billionaire niwe mugenda okufunira drama gwe mwagala ku mbaga ne what happens thereafter, kubanga conclusion yo ya ku 31st 31st temujja kumanya ki, kubanga remember Shaira ku mbaga kwalinga bridesmaid ekikwewuunyisa. So kyenabagamba nti better the devil you know, bring the devil you know closer, and pretty much everything is in check. Mufuna bulungi. So and then after that nakutula wanakafo kange bakawambye abantu bobabeere ne batunulira ebintu ebirungi abantu bye bakola nokulaba nga bakitutte buli omu katutule wano. So badde nkyabagamba nti story egenda kuggwa ne drama w'amaanyi, which I like, so that the story just ends as the billionaire sets off to Mutima Island in Lake Victoria. Kiraba agenda kugula island naye tetumanyi did he go and live happily thereafter with Betyna or with Shaila. So that is going to be the big question that is going to be left hanging in the story. And then tutandike eya Regina tugenda kufokasinga ku diaspora, ngenda bawa UK yonna byonna bye twayitangamu wano bye twabeeramu. It's a sweetheart romance, you know. So kubanga kiri bwe kiti abantu bangi nnyo wano twesanga abeesanga basigadde wano kati generation gyenjogerako ye yange, especially abawala abajja mu myaka egyo tumaze campus myaka 22, 23, 24 twali bangi nnyo, and 20 years later many of them settled here by default. Era ne batandikira wano family, babakwanira wano, bachakalira wano, banyumirwa obulamu. That's what they call the prime time of your life. And then pretty much the good old days and now everything. So who's Regina and everything about her? We shall be finding that out in the story, people. So and tulabe, and it's going to run for 1 year. This time tugenda kuba chapters 5 It's not gonna rendezvous like like the Betyna story, which has got. Honestly, I'm going to put all together the chapters of the Betyna story. I think to chapter 500. When I went on the rampage and I was just writing too much. But this one is going to be a very contained story. When it's more like autobiographic. You get me? So that you enjoy it. So ngabuli wiki mbawa chapter which might be a long read, but it is going to be, you're going to move with the story. This one I'm going to be I'm going to be hands on this one. I will not jump around with this and that. But what them Betyna story together makayabu together what. So I was just exploring Uganda. You get me? Are we together? So wakati byebyo ka video ka 10 minutes ngenda kubanga tulaba onaku tutambula and how things are. Mukitegedde naye nga nsiima nnyo abafollowinze Betyna the campus story. I have learned a lot in terms of writing. Kubanga
wemba mpandika, I use more of a script approach. Nti ndabira ddala abantu nga ba acting out or moving about. You place yourself in that situation. You got me? And then pretty much run with it. And then wakati story ya Betyna nga byatandika mujjukira nvuga okuva enakawa emotoka neyabika omupiira nempulinga on the side of the road. I pop into steers to ask for the whereabouts and abouts. That's when I set my eyes the very first time on Betyna. It sounds true, isn't it? It sounds believable. And then everything unfolds from there as they fix the car. Then I ask her to deposit some big amount of money for me across in the bank, which she does politely and humbly. You know, Muntomanyi is stranger, you know, you find a very beautiful lady and she can you do me a favor, blah, blah, blah. Nabanga is so receptive, you know, and very, you know, like, I love engage Jolie, the situation Jolie, and Nabelanga like, I embracing her like that. And then it builds the relationship, and then blah, 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 blah. And the story I tandika, which could be a similar situation in Mubantu, Bonna, Mublamu. How did you meet each other? How did you encounter the first time you saw each other? You know, situations like that. You're nobody to somebody. So, ati, balagekowano, Wendy. Let's have a shot here, people. Abantu nabo bayaganya kubera bintu byange. Nina alabanga inashoka nene yeteekawo. Abazungu balina nawa amaalo. Bava mu byalo eyo nabo ne bajja mu bibuga. Tubabeeramu wano. It's not like about it and that. So, yeah. Nenga, I love you people. Abantu bambuza keguso komawo di nkomawo ate bwe nakumonja kuba nkomeddewo ddala. Babula yamba nkigadde. Komawo ntandika obulamu obulala. Which is going to happen anyway. Nabagamba 2030. Ate wala nnyo I broadcast these things. Kubanga sagala abantu balabe nga nkomyewo nga nawe ndi. Again, omusajja yakomawo ddi ono. 2030, that is 6 years from now. So plan zatandika dda. Kyentegeeza. Somebody. Era kiringa bwe nava e Uganda. Nasooka nenzija mu 2000. Holiday. Tulya ssente nkomawo. Abakazi tubakolera shopping London. Ffe tutandika ebintu ebyo. Tubazimbira mayumba tugafanishingira London ne tutika container. Twabikola ebyo byonna. So, nkomyewo nsomye emyaka gyange ena nkomyewo e Uganda naye nga buli mwaka nkomawo ffe basama ffe tutandika ebyabasama tuyingira ne miliyoni 2-3 ku mmeeza ne tugula ebbaala yonna ne tukola byonna. So, but you grow up, you leave all that behind, you know. Ate nze kyali kinyambye nti nali nsomye nnyo nga I feel like now I'm above all those kind of things. But you know, you have to have some fun, you know. So 2004, the businesses zendimu ziri, you know, so many things. Kasana vaka Uganda those 4 years in absentia, you know, koma Australia, kati udomunga mpita musama. That kind of thing labeled me not well in business. It couldn't function in business now. I think bitwe bitasino kuchuka bingi. Kubanga singa nali nsetiza up internet cafe yo ginali nkoze ne bureau nga formula njirina nebya binana yali ntambulirako. You know, things could have worked out, you know, but n'emyaka nga gidduka kati ngenda kuyingira 30, you know, wanted to settle down, you know, wanted to put my life together now, you know, and that was it. Mukiraba story teba mpanvu ne abantu balabe ekyo naga gundi abadde London gundi bite n'emyaka 2 mwegi ayetano. So if you're living in Uganda today no Uganda ija London ngoli 40 kigale ogenda kiteke mu bwongo nti 65, hey 65, where will I be? Agati
nagala kulya sente zange, and that is it. That's the be and end all. Kolerera ki ntuyo zonna everything somye mugagga wadde buli kimu kati komawo olye ku sente beera ku Lake Victoria eyo tujja Peninsula Bay kazike kakano kakuba. So byebyo bibaddewo Wednesday update mugibawa mutegere kiri ku ground naye nga abanjagala mwenna muninde 2030 Kegus akomawo kubeera Ntebe buli kimu ekibadde mu Betyna story nga bwe kiri. Pick out so many things you've been seeing. Is Betyna gyali? Is Extra Bashera gyali? Oh, this and that. This and that. Atiene ya Regina story. Not really more to get the date because I was throwing a bit of snippets about it. Nengena bazayo nga bwe yatandikira ddala from zero. Maiden Voyage Part 2. Nkomawo okusoma wano. So that's how things are going to run. And then what else? Yeah, we shall see how the story develops. Slowly. And then tulabe ebiddako byonna ebinaabeerawo. Okay, baagala nnyo abantu bange, my people, Kegu Sanity followers abafollowing ebyenkola ebyexercise bye-inspiring Kegu Sanity fitness program. So abayagala okuba ku magezi tewalina magezi gembambawa mwe mulabe bulabi byemba mposti, that's all. You know, work some sweat. Iliwo tuyana, you exfoliate. Physical exercise. Era abantu banyo tebakkiriza myaka gyange. You know, yake kusoina emyaka emeka. Ndimo 50 people, man. Ndidde bulamu bwokka. Naye wala omusajja oyo wanange tumujjukiramu Echoes. Yarabbi nagagga walya mu Echoes bonna abantu nga badijja bonna nga bantu yabutunuulizibwe bateka sente okola sente kyetaagisa amagezi. You just have to know how to work yourself, how to position yourself. Era singa nali nsigadde mu gundi bya entertainment ebyo nali bi benchmarkings already nga mmaze okulaba music industry weetambulira ne entertainment industry. I would be a mogul. Of course nga nali ngaggawadde nnyo ekiyitiridde mu business ventures endala na biri irrelevant. Naye nga nateekanga abayimbi mu ssente, nateekanga mu ssente zange nyingi bangi mateeka mu ssente so naboogera babayimba nsanganga mwanjaawo bita byonna omugagga bita byonna sijui ngenda kusala sijui CD wena ebintu bye baŋŋambanga nga bimusibime temekera naye kati obeera mukamaama bakuwe kiraje opozo gambye sente meka milioni binti bagundi accountant muteka ku invoice muteka so kakati bwe bulamu bwe twalimu. But I was happy when I saw them succeed later. Nenga nzina bawanga break start banji artists banji Paramount Investments ngena investment arm yaki ya entertainment slot machines twalina mu pool table nze ntandika ya pool table tournaments ezo mu Capital Pub nebitala wonna pool table nga bazireeta tulina abazireeta so many mbaja banyumizembozi nyingi yeah. So bibeerawo nenyingira ebya IT awo Ivory Plaza awo internet cafe Mchala Sempala shout out Flores mukwano gwange nnyo noza mukitegeera kakati awo nzija amagezi agaleeta ekintu ekyo kye naleeta mu 2004 ntikka computers ku nnyonyi najja nazo
bazinkirira lingira kusaawe nga ndi bino jjo bulaya nga nkigadde already sente ziri mu banka nalindi ziri sibye frozen and all that Standard Chartered Bank so bwe mbadde musoma story ndoza mujjukira Shanice gyali ali mu America eyo love you asomye story naginyumiddwa naye musajja gwe kati betusigadde okukola nyumya mboozi tell your story people nyumiza Bulaaya yo gy'omanyi Bulaaya yoayo giyingiramu ng'oli muwavu n'omalako kiraba oyingira n'essente ze ziyogera so that is my story in other words so ze wano sirabyewo kintu kyonna njabbawa story yange wano eyo yinaga njinyumize na Uganda mu 2030 ndi ku beach yange island eyo nga nkirinze tugenze mu fishing barbecue ali byani byonna banywa nga banywa nze sinywa you know what I mean so byebyo I am not fantasizing banange bino ebintu I've lived them before and I'm living them now but 2030 I repeat teriwala era lwe ndikomawo Uganda ngenda nakubeera n'abazinyi bajja it will be on the national news nagagga we Bulaaya akomyewo ekyo kyo mukirinde nkyogedde wano mukiwulidde mujja kunkwoti nga nti Kegusi wagamba olikomawo bakulona ku kisaawe n'abazinyi b'engoma na bitena bakuwelkaminga byani byonna byebyo newe tunyumizaamu ebitaliyo ne biriyo